Hey students, how are you all? Welcome to the lecture of Direct Access, chapter number 4. Income of salary is going on, as all of you know. We have finished 5 questions now, right? Question number 1 was J, you can see on screen, then Mr. Y. Question number 3 was Ramola. Question 4, Mr. Katawala, and question number 5, Agadam. 5 questions have been finished. So now it is time for question number 6. Question number 6, the salary income to be found out for Mr. Washington, right? Now say this question number 6 is in your homework. Question number 6 is there in your homework. I will provide you the answers today itself in our WhatsApp group. Okay, so try to calculate the sum on your own. આમાં જેટલા પણ points છે બધા repeated points જ છે, no new point, so you can do it. That means now it is time for question number 7. Question number 7. Happy Singh. Question number 7 now, Happy Singh. Today we are changing our track little bit. પહેલું તો એ કે આ વખતે question number 7 માં જુઓ તો information જે બધી આપેલી છે it is in paragraphic form. Everything is there, but it is in paragraphic form, right? It doesn't matter આપણને line by line information આપે કે paragraph માં આપે, that really does not make any difference, you know that. But that is not the point over here. તમે વાંચો. I am also reading it. You can see the question on your screen. તમને સ્ક્રીન ઉપર question દેખાય છે, એમાં પણ તમે વાંચી શકો છો. Happy Singh is employed with a sole traders firm in Ahmedabad. Basic salary 10,000 per month, and the dearness allowance is 30% of basic salary. Then what is given? He gets house rent allowance at 20% of basic salary, and he has to pay house rent at 2,200 per month. He contributes 15% of his basic salary to the provident fund, and the firm contributes equally. અહીંયા સુધીનું તો બધું બરાબર જ છે. એટલે બરાબર આપણને બેઝિક સેલેરી આપી છે, dearness allowance, house rent allowance, and contribution to provident fund. These entries are regular, and you will find them in each and every question. Am I right? Now there comes a twist. Next paragraph will change everything. He retires on 1st November 2019 after 28 years of service. Can you see that? He retires on 1st November 2019. આગળના
આપણે જે 5 ક્વેશ્ચન જોયા એમાં ક્યાંય એમ્પ્લોયી રિટાયર નહોતો થતો. સમજાય છે? એટલે આખા વર્ષ માટે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરતા હતા, પણ આમાં નવેમ્બર 1 ના હેપી સિંહ રિટાયર થઈ જાય છે, એટલે એની જોબ 31 ઓક્ટોબર સુધીની જ ગણાય. બરાબર છે કે નહીં? ઓનલી અપ ટુ 31 ઓક્ટોબર. સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ એપ્રિલ ટુ ઓક્ટોબર કેટલા મંથની જોબ થાય કયો જોઈએ? એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર. 7 મંથ્સની જ જોબ થાય. જોબ ઇન અહેમદાબાદ. એટલે અહેમદાબાદની જોબમાંથી ઇન્કમ ફાઇન્ડ કરતી વખતે જ્યાં ક્યાંય પણ પર મંથ આપેલું હોય that will be multiplied with 7 months. એપ્રિલ ટુ ઓક્ટોબર. 1 નવેમ્બરના તો રિટાયર થઈ જાય છે, રાઈટ? So that will be into 7, not into 12. અત્યાર સુધી આપણે બધામાં into 12 કરતા, જ્યાં જ્યાં પર મંથ આપતું ત્યાં into 12 કરતા. Now that will be multiplied with 7. સમજાય છે? હવે જો રિટાયર થાય એટલે રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ્સ આવે. વાંચો સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં આગળ વાંચો. He receives a 2,32,000 as accumulated balance from the provident fund. પ્રોવિડન્ટ ફંડ જે અત્યાર સુધી એનું કટ થયું હોય એ બધું પાછું આવે છે. It consists of 1,28,000 as interest on total contribution made by both the parties, including interest. Total 2,32,000 એને રિટાયરમેન્ટ વખતે પીએફ ના પાછા મળ્યા એક સાથે. Plus he also gets 2,26,000 as gratuity. This is another point. તો આ વખતે સમમાં બે નવા પોઈન્ટ. રિટાયરમેન્ટ આવે છે એટલે પ્રોવિડન્ટ ફંડ પાછું આવશે અને ગ્રેચ્યુઇટી મળશે. આ બેની વર્કિંગ નોટ્સ નવી આવશે કે જે આપણે આગળના સમમાં ક્યાંય આવી નથી. હવે અહીંયા આગળ એક તમારે કરેક્શન કરવાનું છે. સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં જ જો he also gets 2,26,000 as gratuity, પછીનું સેન્ટેન્સ જો he is covered under payment of gratuity act, ત્યાં આગળ તમારે કરવાનું છે he is not covered. He is not covered under payment of gratuity act. Not ત્યાં નથી છપાયેલું, so you may just make a correction. Not a get કરી દેજો. The sentence will run like this: he is not covered under payment of gratuity act. હજી આપણે આગળ વાંચીએ. His average monthly salary of the year preceding the month of retirement is 10,000. That is to be used at the time of gratuity. આમે એની બેઝિક સેલરી 10,000 ઉપર આપેલી છે. So here it is, the second paragraph is totally changing the theme of our question number 7. We will make calculations accordingly, don't worry. આ બધાના કેલ્ક્યુલેશન્સ હમણાં જ આપણે વર્કિંગ નોટ્સમાં કરવાના છીએ. Now third paragraph, that is also a little bit different. Read it. On 1st December 2019, he joins another sole traders firm in Rajkot at a salary of 20,000 per month. So now here comes the second job. First job in Ahmedabad, second job in Rajkot. હવે આ સેકન્ડ જોબનો આખી બધી ડિટેલ્સ આપેલી છે, એમાંથી એને કયા કયા પેમેન્ટ્સ મળ્યા હતા
he gets 5% commission on sales પેરેગ્રાફમાં લખેલું છે and the total sales made by him during 4 months is 11,20,000 આ બધું એની સેકન્ડ જોબમાંથી મળે છે he has been provided rent free unfurnished house સેકન્ડ જોબમાંથી એને હાઉસ ફેસિલિટી બી મળે છે his contribution to provident fund is also 18,000 and the firm is also contributing equal amount તો થર્ડ પેરેગ્રાફ જે છે એ સેકન્ડ જોબનો થશે હવે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશું પહેલા આપણે અહેમદાબાદની જોબના બધા કેલ્ક્યુલેશન કરી લેશું બરાબર છે પછી આપણે રાજકોટની જોબના બધા કેલ્ક્યુલેશન કરીશું અને પછી એ બધાનો ટોટલ સેલેરી સ્ટેટમેન્ટમાં કરીશું એટલે આ વખતે બે ટાઇટલ સેલેરી સ્ટેટમેન્ટ એક જ રહેશે બરાબર પણ આપણે એમાં હેડિંગ આપશું પહેલા કે જોબ ઇન અહેમદાબાદ એની નીચે એનું આખું લિસ્ટ અને પછી બી જોબ ઇન રાજકોટ એની નીચે પછી એનું લિસ્ટ અને પછી એ બધાનો ટોટલ કરી અને આપણે ગ્રોસ સેલેરી ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું so it is a lengthy kind of a sum બરાબર છે સમ તો આ છે lengthy જ છે obvious છે so that is why we are going to split the sum part 1 and part 2 and today is part 1 question number 7 part 1 બરાબર છે retirement વાળો sum so are you guys ready have your litho હવે હાથમાં રાખજો કેલ્ક્યુલેટર હાથમાં રાખજો અને વર્કિંગ નોટ્સનું હેડિંગ આપજો આજનો બાકીનો સેશન તો આમે આપણે વર્કિંગ નોટ્સમાં જ જશે બરાબર છે સો ટુડે salary statement is not possible obviously let us start with the working notes this is session 4.12 happy seeing part 1 we just provide the heading working notes અહેમદાબાદની જોબથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ એટલે આપણે બ્રેકેટમાં પહેલી વર્કિંગ નોટ છે એમાં સ્પેસિફાઈ કરી દઈએ અહેમદાબાદ બેઝિક સેલેરી ફોર અહેમદાબાદ 10,000 per month right into 7 months why 7 months because in October is retired I mean 1st November એટલે એની સેલેરી જે છે ઓક્ટોબર સુધીની થઈ હોય એટલે એપ્રિલ ટુ ઓક્ટોબર તમે કાઉન્ટ કરો નંબર ઓફ મંથ્સ તો 7 months થાય છે so 10,000 into 7 obviously 70,000 રિટાયરમેન્ટનો સમ આવે એટલે ફૂલ 12 months તો જ આવે જો યર એન્ડિંગમાં રિટાયર્ડ થતો હોય માની લો કે 31st માર્ચના રિટાયર્ડ થતો હોય તો આખા વર્ષનું થવાનું છે એપ્રિલ ટુ માર્ચ પણ વર્ષમાં ઇન બિટવીન કોઈ મંથમાં રિટાયર્ડ થાય તો તમારે એટલા મંથ કાપી નાખવા પડે બાકીના મંથનું જ કેલ્ક્યુલેશન થાય નોટ ઓનલી બેઝિક સેલેરી વિલ ગેટ અફેક્ટેડ જ્યાં આપણે મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 12 કરવાના હોય ત્યાં બધે મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 7 કરવાના થશે થ્રુ આઉટ ઓકે then dearness allowance that is the second working note
30% આપેલું છે. He receives dearness allowance at the rate of 30% on basic salary. We have just calculated basic salary 70,000. 70,000 na 30% karo, all of you. 70,000 into 30%. So dearness allowance arrives at 21,000, right? 21,000. Yes. The third, આપણે first paragraph માં જ છીએ. Basic salary calculated. DNS allowance also calculated. What comes next after that? Question majo, he is receiving house rent allowance, right? So third working note should be titled as house rent allowance. And we have a table or statement. You know about this statement to be prepared. You have got the format of house rent allowance as well. We have to find out 3 answers to find out the tax-free house rent allowance. The first, house rent received. See, in the question it is given, he is receiving house rent allowance at 20% on basic salary, right? His basic salary is 70,000. So on 70,000, find out 20% and put it in outer column. So that is 14,000. 14,000 આવે છે બધાને. Then next, second answer. House rent paid minus 10% of salary. How much house rent is paid? See, that is 2,200 per month. With આપેલું છે 2,200 per month. So it is 2,200 into 7. Don't forget. 2,200 into 7. And that amounts to 15,400. Right? Minus 10% of salary, that is 70,000 into 10%. So that will be 7,000 minus કરીને answer outer column માં મૂકો. 8,400. બરાબર છે. થર્ડ આન્સર. થર્ડ આન્સરમાં આપણે પ્રોવિઝન્સ વખતે એવું લખેલું છે 40% or 50% of salary, right? Now see, if the person is living in metro cities like Mumbai, Delhi, Kolkata or Chennai out of 4, then you must consider 50% for
all the remaining cities, you will consider 40%. You know that. અહીંયા એ અમદાવાદમાં જ રહે છે, obviously. So take 40%. Our salary 70,000 into 40% करो. So that amounts to 28,000. બરાબર છે? હવે આ ત્રણ આન્સર તમારી પાસે આઉટર કોલમમાં છે. Out of this, whichever is lower, that is tax free. બરાબર? તો 8,400 જે છે, that is a lower amount. It is tax free. હવે એની ફોર્મ્યુલા મૂકીએ આપણે. હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સની ફોર્મ્યુલા મૂકો. This is the formula. Taxable amount is equal to amount received minus lowest amount. Amount received એટલે જે આપણો ફર્સ્ટ આન્સર છે, amount received 14,000 minus lowest amount 8,400. બરાબર છે? કેટલા આવશે ટેક્સેબલમાં? પ્લસમાં જ આન્સર આવશે, રાઈટ? કેટલો આન્સર આવે છે જુઓ. 5,600 આવે છે. Taxable amount 5,600. Got it? તો હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ નું કેલ્ક્યુલેશન અહીંયા પૂરું થયું. ત્યાંથી આગળ વધીએ આપણે. Yes. Now we are going to enter the second paragraph. Amount of provident fund received on retirement. બરાબર છે? હવે આપણે થોડુંક ડિસ્કશન અહીંયા કરવાનું થાય છે. ઓકે, હવે જુઓ. I'm going back to the question once again, and I'm highlighting the second paragraph right over here. Here it is. He retires on 1st November 2019 after 28 years of service. He gets 2,32,000 as accumulated balance from the provident fund. It consists of, એટલે આ 2,32,000 માં જ આવી જાય છે. શું? તો કે 1,28,000 interest on the total contribution made by both the parties. Both the parties એટલે કોણ હોય આમાં? બે પાર્ટી હોય, એક કંપની હોય ને એક એમ્પ્લોયી પોતે હોય. પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં બે પાર્ટી કન્ટ્રીબ્યુટ કરે, એમ્પ્લોયર અને એમ્પ્લોયી, કંપની એન્ડ એમ્પ્લોયી. બરાબર? આ બેના કન્ટ્રીબ્યુશન પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં જાય અને જે ઇન્ટરેસ્ટ મળે એ પણ બેના કન્ટ્રીબ્યુશન ઉપર જ મળે. આવું ટોટલ 1,28,000 નું ઇન્ટરેસ્ટ પણ મળેલું છે. And 1,28,000 is included in this total amount of 2,32,000.
એટલે ટૂંકમાં એ રિટાયર થાય ત્યારે એને બધું મળીને 2,32,000 પીએફ ના પાછા આવે છે. એમાં પીએફ આવી ગયું અને એનું ઇન્ટરેસ્ટ પણ આવી ગયું. ઘણા એ શું કરે, પેલા 2,32,000 જે છે એમાંથી સીધા 1,28,000 માઇનસ કરી નાખે, બાકીનું હોય મૂકી દે. ઘણા ટેવ હોય, ઇન્ક્લુડિંગ હોય તો માઇનસ કરી નાખે ને એક્સક્લુડિંગ હોય તો પ્લસ કરી નાખે. ઘણા આવું કરે છે. But that is not to be done over here. જો પહેલા જ સમજો કે જો ટોટલ 2,32,000 મળ્યા હોય તો એ બેયના અડધા અડધા હોય. કંપનીનું કન્ટ્રીબ્યુશન અને એનું ઇન્ટરેસ્ટ એક સાઈડ કરી નાખીએ, એમ્પ્લોયીનું કન્ટ્રીબ્યુશન અને એનું ઇન્ટરેસ્ટ એ બે એક બાજુ કરી નાખીએ. બરાબર છે? બેયના અડધા અડધા હોય, ઓબ્વિયસ છે. થોડીક નોટ્સ આપણે લખવાની છે, એ લખી. આ રીતે તમારે ફોર્થ વર્કિંગ નોટનું ટાઇટલ આપવાનું છે, amount of provident fund received on retirement. હવે અહીંયા આગળ વધીએ એ પહેલા હું એક ક્વેરી સોલ્વ કરી દઉં, નહીં તો તમે પાછળથી કન્ફ્યુઝ થશો. તમે એમ વિચારતા હશો, મેબી નોટ મેબી બટ આઈ એમ વેરી શ્યોર કે તમે એમ જ વિચારતા હશો કે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ પછી ઓલું 15% કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પ્રોવિડન્ટ ફંડ આપેલું છે, તો મેં એ કેમ ન લીધું અને ડાયરેક્ટ સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં કેમ આવી ગયો? એમ આઈ રાઈટ? એક્ઝેક્ટલી. એમાં એવું લખેલું છે કે બોથ firm and employee both are contributing to 15% of basic salary. બરાબર છે? એ આપણે લેત અત્યાર સુધી લીધું જ છે, આ વખતે નથી લીધું, કારણ કે પછીના જ પેરેગ્રાફની પહેલી લાઈન શું કહે છે કે હવે તો એ રિટાયર્ડ થઈ જાય છે, ઇઝ રિટાયરિંગ. તો ઓલવેઝ રિમેમ્બર કે જો એમ્પ્લોયી રિટાયર્ડ થઈ જતો હોય તો ત્યારે પછી એ કંપનીનું કન્ટ્રીબ્યુશન જે છે પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં એ કંઈ ધ્યાને લેવાનું હોય નહીં. આગળના પાંચેય સમમાં આપણે લીધું હતું, કારણ કે એમાં રિટાયર્ડ નહોતો થતો. આમાં રિટાયર્ડ થઈ જાય છે એટલે અહેમદાબાદની કંપની હવે પીએફમાં જે કંઈ પણ કન્ટ્રીબ્યુટ કરતી હોય એ કંઈ ધ્યાનમાં ન લેવાય, એને બધું પીએફ તો પાછું મળે છે. બરાબર છે? એટલે અહેમદાબાદની ફર્મ કે કંપની જે કહો તે એના માટે આપણે કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પીએફ કન્સિડર કરશું નહીં. એટલે એ 15% વાળી લાઈન જે છે આપેલી છે એને ચેકવાની નથી, ઇરેઝ નથી કરવાની. આપેલી છે ભલે આપેલી રહી, બટ યુ હેવ ટુ જસ્ટ ઇગ્નોર. બરાબર છે? હવે તમે નોટ્સ લખો. આની નીચે પહેલા તો નોટ્સ આવશે and that will be followed by calculation. First note is this: જ્યારે પ્રોવિડન્ટ ફંડ પાછું આવે ત્યારે એમાં કંપનીનું કન્ટ્રીબ્યુશન અને એનું ઇન્ટરેસ્ટ, એમ્પ્લોયીનું કન્ટ્રીબ્યુશન અને એનું ઇન્ટરેસ્ટ બધું ભેગું આવે. એટલે પ્રોવિડન્ટ ફંડનો ટોટલ કેવી રીતે થાય? કંપનીઝ કન્ટ્રીબ્યુશન પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કંપનીઝ કન્ટ્રીબ્યુશન પ્લસ employees contribution પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન એમ્પ્લોઈઝ કન્ટ્રીબ્યુશન. આ ચારેયનો ટોટલ થાય ને ત્યારે પ્રોવિડન્ટ ફંડની ટોટલ અમાઉન્ટ થાય, અને એને 2,32,000 મળી. એમાં ચારે ચાર આવી ગયા. હવે એમાંથી પહેલા બે જે છે કંપનીઝ કન્ટ્રીબ્યુશન એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ, એ બે ફૂલ્લી ટેક્સેબલ થાય.
બે ફૂલ્લી ટેક્સેબલ થાય. કંપનીઝ કન્ટ્રીબ્યુશન એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કંપનીઝ કન્ટ્રીબ્યુશન both are taxable. Fully taxable, એમાં ટેક્સ ફ્રી અમાઉન્ટ જેવું કંઈ હોતું નથી. હવે વાત કરીએ સેકન્ડ પાર્ટની, એમ્પ્લોઈઝ કન્ટ્રીબ્યુશન એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન એમ્પ્લોઈઝ contribution. What about that? Employees contribution is totally tax free. Provident fund ની amount કે એમાં એમ્પ્લોયીએ પોતે જે કંઈ કન્ટ્રીબ્યુટ કરેલું છે એ ફૂલ્લી ટેક્સ ફ્રી છે. હવે એના ઇન્ટરેસ્ટનું શું? તો કે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન એમ્પ્લોઈઝ કન્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ ટેક્સેબલ. ધેટ ઇઝ ટેક્સેબલ, પણ એનું હેડિંગ જુદું છે. વાંચો, થર્ડ લાઈન વાંચો. Interest on employees' contribution to provident fund is taxable, but under income from other sources. તમને ખબર છે ને આપણે ઇન્કમના 5 હેડિંગ હોય છે. There are 5 headings. First heading salary હોય, second heading house property, third income from business profession, fourth heading is capital gain, and the fifth heading is income from other sources. આ 5 હેડિંગ હોય. આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 માં જ્યારે ઇન્કમની ડેફિનેશન જોતા હતા ત્યારે at that time I have told you that there are total 5 types of income or 5 headings. And if I am not wrong, in your online MCQ test also I had asked you one such MCQ કે કેટલા ટાઈપના ઇન્કમના હેડિંગ હોય છે. The answer is 5. બરાબર, મને એવું છે કે મેં લગભગ પૂછ્યું હતું. તો એમ્પ્લોયીની જ્યાં વાત આવે ત્યારે એમ્પ્લોયીનું કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પીએફ ટેક્સ ફ્રી છે, પણ એના ઉપરનું ઇન્ટરેસ્ટ જે મળી ટેક્સેબલ છે, પણ એનું હેડિંગ અલગ છે. ઇટ ઇઝ ટેક્સેબલ અંડર ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્सेस. અત્યારે આપણે પહેલા નંબરના હેડિંગમાં છીએ, સેલેરીમાં, એટલે અહીંયા આગળ એ શો ન થાય. સેલેરીના હેડિંગ નીચે એ શો નહીં થાય. એ 5મા નંબરના હેડિંગ ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્સિસમાં શો કરવાનું થાય. બરાબર છે? તો આ જે સ્લાઇડ અત્યારે તમારી સામે દેખાય છે તમને સ્ક્રીન ઉપર, એના 3 પોઈન્ટ ખાસ ખાસ અને ખાસ યાદ રાખજો. ફરીથી હું રિપીટ કરી જાઉં છું. પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઇઝ ધ સમ ટોટલ ઓફ 4 અમાઉન્ટ્સ. બરાબર છે? પ્રોવિડન્ટ ફંડ જે છે એમાં 4 અમાઉન્ટનો ટોટલ હોય. નંબર 1 કંપનીઝ કન્ટ્રીબ્યુશન, નંબર 2 એમ્પ્લોઈઝ કન્ટ્રીબ્યુશન, નંબર 3 interest on company's contribution, number 4 interest on employees contribution. The total of this 4 amount is called provident fund, and that is paid back to the employee on retirement. હવે આ ચારે ચાર components, ચારે ચાર amount, any tax treatment શું થાય that I have displayed over here. Company's contribution taxable. Interest on company's contribution taxable. અને આ બે taxable અહીંયા થાય છે, સેલેરીના હેડિંગની નીચે છે. પછી employees contribution fully tax free. Interest on employees contribution again taxable, but not under salary but under income from house property. Sorry, income from other sources, not house property, income from other sources. આ રીતની ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટ છે. એટલે અત્યારે આપણે શું કરવાનું, હાલો આટલું આપણે સમજી લીધું પ્રોપરલી કે શું ટેક્સ ફ્રી છે
અને શું ટેક્સેબલ છે એ આપણે જોઈ લીધું. હવે શું કરશું તો કે ટોટલ અમાઉન્ટ જે મળી છે આપણને 2,32,000 મળી છે, એમાંથી કંપનીનું કન્ટ્રીબ્યુશન કેટલું અને એનું ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું, બરાબર. તો કે આપણને ક્વેશ્ચનમાં એનો રેશિયો આપેલો જ હોય, એમાંથી કંપનીનું જેટલું કન્ટ્રીબ્યુશન છે અને ઇન્ટરેસ્ટ છે એને અલગ પાડી દેવાનું છે અને એટલું આપણે સેલેરી સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકવાનું છે. તો એ ક્વેશ્ચનમાં એનો રેશિયો આપેલો હોય, એમાં એવું લખેલું છે જો એટ ધ એન્ડ ઓફ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ કે કંપની અને એમ્પ્લોય both are contributing equally in the provident fund. એવું લખેલું છે જો ઓલું 15% વાળી લાઈન જે છે એમાં જો એમાં લખેલું છે કે એમ્પ્લોય ઇઝ કન્ટ્રીબ્યુટિંગ 15%, સો ઓબ્વિયસલી કંપની ઇઝ ઓલ્સો કન્ટ્રીબ્યુટિંગ ઇક્વલી એવું બ્રેકેટમાં લખેલું છે, એટલે બેયનો રેશિયો ઇક્વલ છે ઓર 1:1 છે. એટલે 2,32,000 એમાં ઇન્ટરેસ્ટ ને બધું આવી ગયું, બરાબર. એમાં અડધું જે છે એ કંપનીનું છે અને અડધું જે છે એ એમ્પ્લોયનું છે. એટલે 2,32,000 ના 1/2 કરી નાખો એ બધું કંપનીનું, એમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન એ આવી ગયું અને ઇન્ટરેસ્ટ એ આવી ગયું. આ રીતે જો તમારી સામે કંપની શેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2,32,000 into 1/2 and that will be 1,16,000. આમાં બે અમાઉન્ટ આવી ગઈ, ઇન્ટરેસ્ટ એ આવી ગયું અને કોન્ટ્રીબ્યુશન એ આવી ગયું. એટલે આપણને ઇન્ટરેસ્ટ અલગથી જે આપેલું છે કે આમાં ઇન્ટરેસ્ટ આટલું છે એની કાંઈ ઇફેક્ટ નથી થતી. ટોટલ 2,32,000 જે છે એના જ સીધા અડધા કરી નાખો એટલે ઇન્ટરેસ્ટ એ આવી ગયું, કોન્ટ્રીબ્યુશન બી આવી ગયું. પછી 1,28,000 કે સમથિંગ એવું ઇન્ટરેસ્ટ એમાં આપેલું છે, એ ઇન્ટરેસ્ટની કોઈ અલગથી એન્ટ્રી કરવાની નથી કે એના પાછા 1/2 કરવાના નથી ને આમાં પ્લસ કરવાના નથી ને એવું કંઈ નથી કરવાનું. તમે 2,32,000 ના 1/2 કરી નાખ્યા 1/2 1:1 પ્રમાણે, બરાબર. એટલે કેલ્ક્યુલેશન કમ્સ ટુ ધી એન્ડ. હવે આ જે 1,16,000 આવ્યા આપણે 1/2 કર્યા એ આપણે સેલેરી સ્ટેટમેન્ટ મૂકી દેશું કારણ કે એ ટેક્સેબલ છે. Company's contribution and interest on company's contribution both are taxable under income from salary. એટલે એ ત્યાં મૂકી દેવાના, એ સાથે પીએફ નું કામ પૂરું. સમજાય છે બધાને? આર યુ ક્લિયર? રાઈટ. So work properly on this particular topic and if possible just rewind the video again and just refer it again, second time, third time, because this particular point is for the first time under our study. Under our study in the sense that this point was not there in the previous 5 questions. It was not there in your homework question of question 6. So this is the first time in question number 7 that we are dealing with the retirement point. And obviously when employee retires, he will definitely receive the provident fund amount, and it is to be done this way. Make 1/2 and put it in the salary statement. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, આપણે 1/2 અહીંયા કર્યા છે કારણ કે તમને ક્વેશ્ચનમાં કહ્યું છે કે બેયનો રેશિયો ઇક્વલ છે. જો બેયનો રેશિયો ઇક્વલ ન હોત તો સપોઝ એક છે 15% આપત અને એક છે 12% આપે, ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીનું કન્ટ્રીબ્યુશન 15% છે અને એમ્પ્લોયીનું કન્ટ્રીબ્યુશન 12% છે, સપોઝ આવું બને તો તમારે 15 અને 12 નો રેશિયો લઈ
અને 2,32,000 ના પાર્ટ પાડવા પડે, બરાબર. 15:12 that will be the ratio. એને હજી ફર્ધર સિમ્પ્લિફાય કરો તો that will be 5:4, બરાબર. I think no, yes, it should be 5:4. તો 5:4 માં તમારે ડિવાઈડ કરવા પડે, પણ કંપનીનો જે શેર હોય એટલો જ તમારે સેલેરીમાં મૂકવાનો થાય. Fine. So quite a heavy brain work today, and seemingly next point is of gratuity, and obviously we have utilized our brain capacity to full extent. So if I take up the gratuity in this particular session, it will be overdose, and I don't want anything to be bounced. So we conclude the question number 7 part 1. Part 1 comes to the end over here. The question will be continued tomorrow in part number 2. Till then, see you all.